Ну, сейчас должно быть 60 FPS. Просто это, если что, скажите, если лагать будет. Так. Revelio. Ух ты. А что-то у меня с твичом не подсосалось в итоге. Что за фигня? Да, ну почти. Спасибо. Да не за что. Ну что за фигня? Не. Странно. А за что мне дали маску русалки? Когда у меня она вообще появилась? Патч был? Не уверена. Написано, что это может занять некоторое время, чтобы они появились в игре. For the number of the game developers fulfill mod shell, it may take some time to
Fulfill. Блядь. Ой. Так, сейчас гляну. Ну, написано подключен. Наверное, видимо, там у них большая очередь. А, мне ее дали за астролябию. Прикольно. Так. Твари. Шо, когда успела с ними столкнуться? Пушишка. О, господи. И этот чел боялся пушишки. Господи. Как? Ну, наверное, свои причины. Может, они съели живьем его семью. Ой. Пушишки. Козявки.
Ой, как мило. Прикольно. Нифига их много. Так, коллекция, испытания. Бой. Здесь и темных волшебников. Так, мне по идее в Хогвартс надо. А где задания? Мне нужно вот что делать. Инсендио против врагов. Блин, может пойти в это в ПВП поиграть, только бы помнить, где оно находится. Блин. Во. Champion coming through. Hello, Lucan. Is the final round of Crossed Wands ready? Big match today. It all comes down to this. The moment that we find out if your training and dedication is enough to win it all. Ready for a shot at glory? I certainly am. Brilliant. Are you dealing with a partner? Yes, Sebastian. Then let's get started. We can make this a real victory. That's the spirit.
Ой, господи. Ой, я забыла, как драться. Ну. Блин. Ну, блин, чел, дай его меня пулять. Ой, блин, ну я не задоджила, капец. Блин. Ну ладно. What a victory! You've won the tournament! That was nothing. I'm just getting started. If the best duelists in the school weren't enough for competition, then perhaps you should consider transferring to Durmstrang. Now, to the victor goes the prize! And so it is my great honor to present you with this simple yet elegant token of supreme dueling Что-то вообще accomplishment. изи как-то. Thank you. It's been an honor. You earned it. You are a duelist to be reckoned with. Now that we've Jeepers definitively creepers. crowned the tournament winner, I suppose I should get back to my schoolwork. Wonder how my Что это такое? herbology plants are doing. I haven't tended them in ages. Так, а что мне дали? Да зачем было леггинсы добавлять? Тут и так, смотри, пипец. Нормально. Что-то меня, честно говоря, это все достало. Это как-то, знаете, не по-православному.
Hello, Lucan. I'd like to practice with the training dummy. Excellent idea. This time will be a bit more of a challenge. Ready? That'd be brilliant. Wonderful. I'll set things up. Remember to cast all the spell combinations before the dummy lands again. If you need to stop practicing before you finish all of them, let me know. Excellent form. Ух ты. That's it. Вот. Блин. Нифига себе. Блин. You'll get it. Да ёкламаны. Блин, он падает. А? Да, побольше возьми, тебе не хватает, вот когда полтора. Something. Да, блин. Вот сейчас только успел. Да. Good one. Impressive wand work. I'd hate to face you in a duel. Thanks, Lucan. You've been a great help. Oh, stop. Don't make me blush. Seriously, well done. Training dummies will think twice before challenging you again. Even though you won the tournament already, I'm glad to see you haven't stopped training. Stay sharp, my friend. Блин, мне все еще надо поуклоняться от врагов, видимо. Блин. Ой. Блин. Где мне этих врагов найти? Вроде вот тут какие-то враги были. О! Логово паука. Ого, можно использовать
Гача, огромная карта. Офигеть. Perfect. Target practice. Ой, 20-й левел, ё-моё. I've always said that travel broadens the mind. Ух, 6 там у меня плащ залагал. Revelio. Почему мне показывает сундук, хотя его тут нет? Что за фигня? Пипец. I hope you were able to take care of everything I had asked you to do. Professor, I completed all of your most recent assignments. Well done. Then you're ready to learn Expelliarmus. Pay close attention. The disarming charm may often be all you need to defeat the most powerful dark witches and wizards you might encounter. Spellcasting requires a focused mind and a steady wand. Good work. The dummy is here if you wish to stay and practice. Professor, do you have a moment? I do. What is it? I wondered, did you attend Hogwarts? I did.
I am a proud member of Ravenclaw House. Why do you ask? I was curious as to how Hogwarts has changed over the years. I see. Well, the castle itself, as I'm sure you have surmised, is full of surprises. I dare say more than the staircases change around here. As for the students, well, they seem to get more capable every year. Although, we got up to just as much mischief in my day as you seem to now. I used to look the other way at all sorts of roguery when I was head girl. I can tell you, however, that I did once admonish a certain Phineas Nigellus Black for enjoying a sugar quill during a lecture. I hadn't realized that you and Professor Black were students here Да? together. Убил? Appearances Oh, где can она? be deceiving. You see, Да ты I чё? was once wounded by time itself. Я ни разу не видел тут. Time itself. I never would have imagined such a thing. Ah, well, it was the risk I took with my prior position. You may or may not have heard that I Капец, was ну an это не муха, unspeakable похоже. at the ministry for years. An unspeakable. Фу. What does... As you might suspect, I cannot speak about what we did. Suffice Я it уже to лгала. say, the job was not without its hazards. Now, I hope I've satisfied your curiosity for the moment. You have. Thank you for speaking with me, Professor. Keep up with your wand work. One must always be prepared for mischief, both inside and outside of the castle. Блин, я все прослушала, что она говорила. Я не могу рассказать о том, чем мы занимались. Зато скажу, что это довольно опасная работа. Угу. Понятно. Так. You seem to have the right end of the stick, but keep practicing. Expelliarmus may save your life one day. Чисто. Вам нельзя ходить в запретный лес, а пох, погнали.
Что-то чешется. Что-то я так устала, на самом деле, вообще не хочется работать. Точнее, даже не то, что не хочется, прям не можется. Думаю, может завтра взять отгул, на самом деле. Фу, капец. Да у нас эти были корпоративы, и что-то вообще все силы они высосали. Норм, плащ. Пиздец. Ой, не, я, кстати, не пробовала еще. I know what that means. Merlin trial. Leviosa. Expelliarmus. Merlin himself would be proud. Ой-ой. Ничего.
Сделала, нашла тут, купила облепихи, сделала облепиховый чай, который дома делала. Вообще кайф. Он, кстати, по цвету прямо как этот сливочное пиво в фильмах по Гарри Поттеру. Очень топовая тема. Рецепт? Какой рецепт? Ну, конечно, я даже делала, пыталась там, ну, по одному из рецептов. Ну, фигня. Не знаю. Ну, может, не тот рецепт, конечно, но я прям по нескольким что-то делала. Да, там, короче, он что-то с карамелью был связан. Я просто в один момент подсела на рецепты по карамели. Делала их. You can't imagine how inconvenient travel was before I invented flu powder. Блин, так жалко на самом деле все эти ингредиенты собирать, они же живые. Перцы? А какой ты нашел? Он у тебя еще есть? Ну вот я делала вот этот карамельный. А чем заливал? Типа лимонадом? В телеге ты недавно кидал? Но я там последнее сообщение еще не прочитала. Hogwarts dangerous. Do not enter. Eight legs is simply too many. Revelio.
abandoned long ago, no Короче, в doubt. Гарри Поттере, когда ты будешь летать на метле, карту с одной стороны до другой нужно будет пролетать 10 минут. Ого! Только... Ну, видите, нет. Но они смогут это как DLC сделать. Я думаю, они сиквел просто сделают отдельно. Сиквел и что у него будет? Ну, время попозже, не зря они просто на век. Или на сколько там, 1890? 19 век. Here I am, as good as my word. Тут даже Дамблдор еще в школу не пошел. Да? Да. Прикольно. We meet again, Richard Jackdaw. I suppose I shouldn't be surprised to see you. Just like Sure, a sure, sure. Gryffindor to brave the Forbidden Forest in pursuit of adventure. Well said. Now, where do we go from here? Follow me. I shall lead you as far as I can, but I fear I may remain a tad reluctant to revisit the scene of my demise. Keep your eyes open for a bird bath. When you find it, say intramuros. I think it's Latin. Or Greek. As you can imagine, I never paid much attention in school. Shall we? Что там говорит? Aside from the bird bath, anything else I should look for? Indeed. A few landmarks, a stone bridge, a waterfall, and, if I recall, a lake. You'll see. You've been very helpful. Thank you. Нормально. И это был самый светлый оттенок кожи, между прочим. О, да. А чё? Surprising how much of this is, rather unfortunately, coming back to me. Yes. You know, the closer we get, the more I'm remembering. Probably best I leave you to it. Black. Simply stick to the path and keep a sharp eye out for that bird bath. Adieu. Is that Latin? Or Greek? Ой, вот посылаю. Off on another adventure. Куда? Расправили. Now keep going. Блин, не знаю, где это, смотри. А, 13. The waterfall. For a thief, Jackdaw's surprisingly as good as his word. Revelio. Я думаю, я могу призвать. Да? Не, он далеко, ты чё? О, занырнуть можно. Так и будет. Ну, нам, девочкам, не привыкать быть мокрыми. Ну, все равно тогда фен нужен. Вот как раз для этого.
О, тут тварь, похоже, какая-то. Что такое? Пушишка. Ути-пути. Смотри, какая прелесть. Не знаю. Потом вроде... Ой, пушишка девочка. Не знаю. Наверное, нас пока не научились с ними обращаться, мне кажется. Прикольно. Пушишка девочка. Пушишка девочка. Коты? Не. Волшебные коты? Не. А кто это? Сейчас тебе покажу. Круглые пушистые твари. А любимое блюдо это козявки. Ну блин, это кошки. Почему? Пушистые твари. И достаточно прочные, чтобы ими кидаться? Да. Нифига себе. Ну, на лапу придумляют. Something oddly solemn about this place. Such regal creatures, stags. А где олень? А, вон он олень. Вау! О, кентавры. Нифига себе. Да. Это там враги. Revelio. Странно, что кентавры с тобой вообще никак. Внимание. There it is, just as Jackdaw described. Ingenuous. Да. Прикол. О. Aren't you a little far from home? Ranrock knew you'd eventually lead us to whatever it is you're hiding. Attack! Ни хрена. А, блин. Да против двоих тяжело это делать. No risk those loyalists will report back to Ranrock now. Let's see where Jackdaw has led me. Мне кажется, не кастовать по очереди на каждого, чтобы они не кастовали. Так они же тоже кастуют. Я, чтобы они в меня это... Да, но ты можешь одного поднять, на второго кастовать, одного поднять, на второго кастовать, а ты рандомно как-то. Мне кажется, механика... Ну, нифига, тут это тоже работает, типа, я доджу так, я понимаю, но ты можешь, с этими ты могла вообще сделать, быстрее бы закончила.
Ну, блин, они на меня прыгали там несколько раз. Если бы он висел в воздухе, он бы не прыгал. Ну, у меня кулдаун, я не могу всех... Ну, пока типа... он висит в воздухе, ты второго должна просто сбивать каст ему ударами по нему, а ты потому же бьешь. И прикатываешься в это время. I wonder how big this place is. Revelio. Revelio. Ух ты, ё-моё. Здоровая пещера. These runes must have something to do with opening this door. Ой, блин. Зачем ты это что? Да случайно. I can shoot the symbol, but it doesn't stay lit for long. I need to light all three before they time out on me. Impressive. That must be where this all leads. Revelio. Someone didn't want casual visitors down here. I wonder if any of my spells will help me through this. Да, блин, ну. Revelio. Похоже, тут босс-файт будет. Могла бы визии вкрасить. I'm not going to touch those. Ugh. Дуэльные уловки. Победите с использованием китайской жующей капусты. Не, я только могу какие-нибудь эти... Какие-нибудь...
бочки там. Зато клыков насобирала, походу, до конца игры. Пурпурные очки с глазами дракона. Ну-ка. О. Мне такие выпали тоже, кек. Лол. Revelio. I wonder if I can move that platform somehow. Я посмотреть, типа, то есть это не тот путь, куда мне надо идти, это около меня. Another puzzle. Well, if Jackdaw could solve this, so can I. Видимо, это другой путь. Это вот, кстати, искусственное увеличение длительности геймплея. Да, ё-моё. Not a headless skeleton in sight, but I may as well help myself to this. И что там было? Не, мне кажется, лунный камень, это вот я отсюда собрала. Ну ладно. Угу. Revelio. I'm glad Richard Jackdaw left a little something behind for me, but where could he be? Спасибо, значит, он это было. Revelio. Интересно, это... Интересно, ничего нет. О! А это что такое?
О, вот это полезно. О, смотри, там еще сундук какой-то. А, или это вот тот, который я открыла? Что ты его открыла? О, странно. Блин. Я хотела прыгнуть. А, все. Perhaps the next symbol is hidden somewhere. Repair. Где? Revelio. А, он. Вот, тут любым спелом, оказывается, можно было. Угу. Да знаю, повторялся. Че это? Да, они даже не нападают. Revelio. Revelio. It's a good thing Jackdaw didn't fall down there. Ого. Вот это сундук. That's odd. I'd have thought Jackdaw would have been interested in this loot. There's no sign of him. Revelio. Revelio. Incendio. Untouched chest. Jackdaw wasn't very thorough in his search of this cave.
Ух, ё-моё. Видимо, взрыв Тысяна само. Revelio. Видимо, когда ёкал, вот этот яд, видимо. Не. Всех детей поубивали. Ой, блин. I'm glad Richard Jackdaw left a little something behind for me, but Как же он пищит. Не хватает. Revelio. Incendio. Блин, и что, я никак не могу? Prepare. Прыгни отсюда просто. Там же эта платформа, можно было еще Не, ну знаю, обычно просто, знаешь, в играх делают, чтобы тебе не надо было обратно бежать. Какой-нибудь выход из пещеры. Но, видимо, не в этот раз. Revelio. Ух, ё-моё, что это было? Ого. Revelio. That's odd. I'd have thought Jackdaw would have been interested in this loot, but there's no sign of him. An untouched chest. Jackdaw wasn't very thorough in his search of this cave. Не говори, что-то перебор. По сравнению с Сабнаутикой, тут вот такая скучная игра, тебе кажется.
Да? Да, вот это вот. Ну, однообразный геймплей. Но в Субнаутике не однообразно плавать туда-сюда. Ну ты не туда-сюда плаваешь, ты плаваешь за разными вещами постоянно. Единственное, что однообразно там, это что батарейки нужно было и есть и пить. Но это такой уровень сложности. Там, в принципе, есть вариант без этого. Да, можно выбрать сложность без этого? Ага. Прикольно. Ты вообще ты не умираешь, ты не пьешь, просто изучаешь. Креатив называется. Да, блин. Revelio. Incendio. Levioso. Reparo. Revelio. Not a headless skeleton in sight, but I may as well help myself to this. Revelio. Как туда попасть? Тут не особо. Да нет, когда чуть-чуть подтянись кверху. I'm glad Richard Jackdaw left a little something behind for me, but where could he be? Revelio. Incendio. Да вроде нет. There it is. The bridge. It's almost complete. More spiders. These can't be what the head of Richard Jackdaw. Incendio. Leviosa. Incendio. Leviosa.
нормально. О, просто все работает. Ого. Ого. Imagine how these spiders have multiplied since Jackdaw came this way. Что ты сделал? Что ты не понял? Ты тут пришла, ты туда не Ты вот туда идти, направо. Не, я поняла, но у меня там было типа 2 пути. И типа это получился шорткат через основной путь. Шорткат и через основной путь. Умолчание. There's no sign of him. I'll need to look around for the symbol. Ща. Мне кажется, иначе я бы вон оттуда сверху, что ли, должна была прийти. Типа не, понимаешь, там был проход через пещеру, где я могла бы, по идее, не идти вот с этими пауками. Все равно не встретилась с пауками. Ты отсюда пришла. Погоди, вот я вот сюда еще не ходила. Вот. О, сундук. Не, нифига, видишь, я отсюда не могу, получается. Там еще был какой-то выступ слишком высоко. Ёкаламане. Нелепо. Умерла. Да, блин. It's a good thing Jackdaw didn't fall down there.
А, типа это без вариантов, я не могла тут пройти. Понятно. Странно, мне казалось, тут типа еще какой-то путь есть. Там пауки так и сидят. Это, видимо, типа просто, чтобы ты испугался. There it is. The Ну, bridge. видите? It's almost complete. Так. Привет, ну да. О. Да хорошая, нормальная, пойдет. Ну такая, знаешь, не то чтобы прям что-то такое невероятное, чего там никто не ожидал. Просто такая игра экшеновая. На самом деле мне, знаете что, чем-то даже Star Wars напоминает вот игру. Ну что-то Star Wars мне не зашел. А это вроде пока нормально, не бесит. Даже нравится, наверное. Вот. I must be getting closer to Jackdaw's remains. And those pages. Красивенько вот это, фэнтези, все. Я просто вселенную Star Wars еще не особо люблю. А вот, наверное, у меня любимый Гарри Поттер. Может быть, Властелин колец. Ну, Властелин колец поменьше. Вот. We meet again, Richard Jackdaw. Thank you for keeping these pages safe all these years. Here it is. The map that brought your doom, Jackdaw. Is there something beyond this room? Защитите себя от древних защитников. Ух, ни хрена себе. Ё-моё, как много. Ой, ё-моё, еще больше, чем 14 левел. Ох, кувырок не туда.
Ой, наверное, знаете, я могу сделать вот так еще. А им похуй вообще. That's unnerving. What's happening? Ой, так. Revelio. Блин, вообще капец не хватает ячеек. Revelio. I've seen this before. In Gringotts and the restricted section. Какой сундук? Revelio. Я вроде все собрала. Я собрала уже. А, вот что тут есть. Он уже открыт. Revelio. И этот тоже. Revelio. Where am I? А я в самом начале его открыла. Oh no. The room's starting to flood. How am I being protected? What sort of magic is this? I can only hope this magic protects me until I'm able to make my way out of here. What is this place? Can it be? Сейчас в туалет схожу.
It's you. Has someone finally found our map chamber? I recognize you from the Pensives. You're Professor Rackham. I am indeed. I must confess that I am surprised to see someone so young standing before me. I'm the same age that you and Isadora Morganach were when you started at Hogwarts. You've paid attention. And might I presume you share our ability? To see traces of ancient magic? Yes, sir, I do. As you have likely realized by now, our ability gives us a unique relationship with all forms of magic. We can access expressions of magic that few others can. Opportunities will arise that allow you to sharpen this rare talent. Do not squander them. I won't, Professor. Thank you. We have much to discuss. But first, a map found in a certain book led you here. Place the book on the pedestal. I don't have the book with me, sir. That is unfortunate. I'm afraid we must pause our conversation until you return with the book. I'm a bit confused, sir. Why is this room called the map chamber? I assure you that all will be clear once the book has been placed on the pedestal. The statues and carvings in the house on the cliffside, those are of you. Are you a seer? I am. Did you know that I would be here? I cannot say more at present, except to say that your presence here does not entirely surprise me. Very well. I'll retrieve the book right away. Good. We shall speak again once the book is in place. Revelio. I
pages and the map chamber. Why would I need the book? What are you up to now? Ой, да, забыл включить сорямба. I'm back at Hogwarts. I wonder when Professor Fig will be back. I did promise him I wouldn't neglect my studies while he was away. Suppose I have enough to distract myself with till he returns with the book. Revelio. Как туда You need попасть? to learn Depulso, the banishing charm. Useful for pushing objects or adversaries away. Complete the required tasks and meet me in my classroom. Да мне не то, что его много. Levioso. Incendio. Revelio. Да я, скорее всего, просто сюда еще вернусь, заберу. Revelio. Статус спящего дракона. Драка Дорминс Нунквам Диляндус. Никогда не чекайте спящего дракона. Revelio. Урна с прахом. Основоположная наука об укрощении драконов не следовало начинать с венгерского сласторога. Пиздец, блядь. Прикольно получилось. Было бы смешно, если бы ты еще и разъебал. Вот это было бы вообще мем. Было бы не смешно. Ох, да. Revelio. Ебаная консоль, мне вот не нравится. Не могу сразу сделать так, чтобы без всяких приборов стоять. Ну, типа, просто кто-то хотел, чтобы она... Что это? Чё? Чё? Я не с тобой. Потому что, типа, они сделали в двух положениях. Стоячим... Да ну чё? Четвертое тоже в двух положениях. Стоячее и лежачее. Без всяких приборов. Нет, четвертая только лежит. В смысле? Ее точно так же ставят. Нет, ты чё? Ставят. Ты чё? Ты чё, там нет SSD, нельзя без SSD ставить консоль. Почему?
там этот, ну, диски, которые... SSD? Ну, HDD-диски нельзя ставить... Можно. Их нельзя перекатывать. В смысле перекатывать? Ну, в смысле, их нельзя менять положением резко. Стоп, а как я сюда попала? Трясти? А, то есть можно их переворачивать? Ну, в целом, если они стабильно стоят в таком положении, то ничего не будет. Ну, мне кажется, 4-ю плойку никто не... Так-то на Xbox 360 тоже HDD был, и он и стоять, и лежать мог. У него на официальных фоток на продаже PlayStation 5, ой, PlayStation 4, она стоит. Покажи. Мне кажется, это просто она перевернута. Она не стоит, Нет, она стоит. Поверь мне. Слушай, она у меня была, и она кривая, она не может стоять. Она на сайте PlayStation, блядь, так стоит. Понимаешь? Может, они просто для красоты так перевернуты. Ага, они совсем долбоебы, хочешь сказать. Да, она тут у них и стоит, и лежит. А ты что смотришь на сериал? Это миллиарды все это. А о чем он? На всяких финансовых преступлениях. Сложно это объяснить. Да, такое, так, примерно, на фоне. О, полеты на метлах появились. Поздравляю. Все спать пойду. Нет, не надо, ты что, больной? Я немножко больной, да. Ну за что ты мне так? Я тебя бил. Я знаю, что хуже. Что, я тебя укусил сегодня? Хватит. Да не надо! Да не ори ты. Зачем? Зачем? Мне нравится, когда ты смеешься. Раз тебе нравится. Я бы так не сказала. Что нравится, ты смеешься. Да не надо. Не хочу работать. Я устала. Чего ты не хочешь? Работать. Тогда убери, пожалуйста. И как это связано? Не работаешь, не заставляй работать. Да? Да, ну сегодня. Понятно. Сегодня выходные. Ну так уж и быть, отдыхай. Да? Ну, на выходные тоже можно, да. Спасибо, спасибо. Будь должна. Everybody grab a broom, and we shall get started.
Mr. Clopton, your attention, please. Sorry, Madam Kagawa. Everyone, please welcome a new student to our flying class. Welcome. Hello. The goal of today is to remind all of you how to maneuver on a broomstick safely, as broom flight is, first and foremost, a means of transportation. Yes, I fear some of you have forgotten. Diving, rolling, and loop-the-loops will not be taught or in fact tolerated in this class. We'll leave that to professional Quidditch players, like the Toyohashi Tengu. Not a fan, I take it? Now, let's see how well everyone kept up with their practice over the summer holidays. For those who need a refresher, step up to your broom, say up firmly and clearly, then kick your leg over and rest your weight on the seat. Up! Thank you. Now, your turn. Она сказала спасибо метле. Up, you stupid ratty school broom! Не, она сказала спасибо метле. One leg over, so there's a leg on each side. None of that side saddle nonsense. A gust of wind will throw you right off. Все на пятом курсе, ты как бы на пятом курсе, и все And очень... if you hear my whistle while you're in flight, ground yourself at once. Не, это типа они уже просто как физкультура, не понял? Now, for your first lesson, fly through each ring in the courtyard. Do take care. The brooms are school property. I want them returned in one piece. This is brilliant. I think I'm getting the hang of this. А? Почему? Well done. Now that you're acclimatized to your broom, let's see how well you manage with a more advanced exercise, shall we? Huh. This next set of rings will take you around the grounds for more of a challenge. What have you? Hello. Nice day for a flight. This is rather fun. Не очень удобно управлять. Ah, the old boathouse. Wish you could have experienced crossing the Блин, lake ну as a first year. пипец. Левый и правый клик. Может, там можно поменять управление. Oh, our aquatic resident likes to make an appearance once in a while. That wasn't too bad. Oh, well done! Have a moment? Это нормально. Управление джетом в этом... I say, I watched you fly through those rings. You seem to handle yourself on that dusty Да? school broom well enough. I'd imagine you're ready for something a bit more challenging. But I'm getting ahead of myself. We haven't properly met. I'm Everett Clopton. Am I right in suspecting that a Gryffindor like you might be interested in a high-flying adventure? Can't say no to that. What did you have in mind? A bit of a detour, so to speak. Follow me. The tour is about to begin. Follow closely now.
Right now, we're flying over the Transfiguration Courtyard. Lovely as ever. Let's hope the headmaster isn't having tea by the window today. Появляется там кружочек, там Дамблдор кастовал что-то подобное, наверное. Nice to get above it all, isn't it? Ух, ё-моё. Не, лампочка, о, это лампочка, палочка горела, но также есть у них... How is Everett flying so quickly? Here's something handy to know. Lean forward for a burst of speed. Helpful if you need to escape a tricky situation. Now that's more like it. You sure you're not part hippogriff? Ускорение. There's the famous bridge. Think of all the magic holding it up. I mean, look at it. And the owlery. That's a bit of solid architecture, isn't it? Fling tips and a jaunt around Hogwarts. This is quite the tour, Everett. Угу. И вот эта почта тоже совиная была там. That's Kagawa's whistle. This concludes our tour. Let's hurry back. Да? Типа это новые лестницы в Гарри Поттере, да? Ну да, это не то, что не запарились сделать. Это антураж того, что опять только вот есть как-то мост, еще что-то совсем не было такого. Да, есть. Да тут, ну, почти все как в фильме, кроме лестницы. Я, между прочим, больше всего, на самом деле, хотела лестницы. Мне не очень нравится. Ну, не больше всего, конечно, но... And where have you two been? Oh, hello, Professor. We were trying to get a bit of extra practice in. Hefty points will be taken from each of you for not following my instructions. Mr. Clopton, I'm disappointed in you. You're in this class because you're still not showing yourself, or frankly, your broom the proper respect. But, Professor... Enough. Class is finished for the day. As for you, you do well to use better judgment in the future. Ой, иди Chin up. нахуй. That was some rather good flying. Душнила. И чё она в итоге на этого челика наехала? А мне ничего не сделала. Так нечестно. Ну, читала. It was worth losing a few house points for that detour. You seem at home on a broom. Bet if you had a fancy model, you could fly laps around Imelda. She's Kagawa's favorite. I could show her a thing or two if I had my own broom. Hate having to return the school broom after class. Perhaps I'll have to purchase a broom then. If you can, you should. Wish I could. I recommend visiting Albie Weeks at Spintwitches in Hogsmeade. He's always looking to test new models. I'll keep an eye out for you in the sky. Можно. Spintwitches is opened in Hogsmeade. All the latest brooms, I hear. Not that I need one. The broom I have at home's the latest model. I've not forgotten about our library venture. How did you fare? If you're keen for some
illicit spell practice. Meet me outside the Defense Against the Dark Arts classroom. I Я know at a читаю, street что он place мне near there. говорит. Он мне предложил позаниматься Madam Kugawa, запретными about заклинаниями. what happened in class. No need to discuss it further. Мой друг. Losing points for Gryffindor should serve as a deterrent against future escapades. Now, Professor Weasley has asked that I teach you a few additional spells, so please keep an eye out for an owl from me. You're also welcome to drop by any time with questions. Good day to you. I require assistance with a delivery and thought you might be interested. Please visit me at J. Pippin's Potions if you'd like to earn a few coins. Сейчас. Еще, видишь, не могу я на ней летать. Please meet me in the 7th floor corridor as soon as you can. I have an idea for somewhere you can focus on your studies, away from prying eyes and distractions. I spend the entire day in Hogwarts. Хорошо, ради тебя туда лечу, но, честно говоря, мне кажется, что... О, секретная комната. Это не туда. Смешное. Мётлы, вот это оно. Does it get any more cozy than Hogsmeade? Find myself scurrying home at night these days. Don't be too careful. How very rude. Unicorn blood will keep you alive, certainly. Ah, new face. Wonderful. Фига себе тут. Блин. Фига тут с 30 душками метлы. Ну, нормально, как должно быть. Hello, Mr. Weeks, is it? Albie Weeks at your service. Welcome to Spintwitches. Apologies if you came by before and weren't able to come in. Shop's been closed since trade routes were disrupted. Had to travel as far as London to meet with my supplier. And I've only just returned, thankfully with inventory. I presume you're in the market for a new broom? Got a few rare U-weavers available. Ember Dash, Silver Arrows. Wind Wisps too. No matter what broom you choose, you'll be pleased. They're all exceptional, both in quality and performance. You said disrupted trade routes caused you to close Spintwitches. Terrible it's been. Trade routes reported as unusable. Evidently criminals were overtaking roads, threatening hamlets. I can fly safely almost anywhere, but you try flying with an inventory of brooms on your back. No easy feat. Right then, back to work. If a particular broom takes your fancy, just let me know. Do you mind sharing more about your brooms? I have a passion for them. Every detail of every model. Take Wind Wisps, well known for their quality ash handles. U-weavers are rare because some fear flying them, likely to do with the U-wand's darker reputation. Then you have the Ember Dash, known for its handsome appearance. Working with brooms every day makes me practically giddy. It's one of many reasons I cherish running this shop. Sounds quite the array of brooms. I'll have a look around, thank you. What are we looking for today?
Nice doing business with you. Прикольно. That item is of the Для highest тех, у кого quality. вспыльчивый характер. Твоя. Талант твоя тоже. Как раз одну на семью, да? Что еще там? Ой. That item is of the highest quality. 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 Ну, мне с фонариком тоже нравится. Вот это. Только вот интересно, этот фонарик будет светить нормально или так? That item is of the highest quality. You'll be thrilled with that broom, I promise you. Наверное. Thanks for stopping by. Whilst nearly any broom will certainly be a step up from the practice brooms in Kagawa's class, they all have their limitations. You seem to be a flyer who might be interested in, say, some enhancements? Go on. Ha! Knew I was right about you. I think you'll be quite happy with the performance of any broom at lower altitudes. But you may notice that speed consistency tends to falter as you rise. I believe I can remedy this issue. I have some ideas for enchantments, upgrades, if you will, that will improve the performance of any broom you fly. What I need is someone to conduct a broom flight and report back to me so I can perfect the upgrades. As it happens, another Hogwarts student, Imelda Reyes, is using abandoned broom courses for time trials. Clever girl. An ideal situation for collecting flight statistics. If you were to compete for the best time and succeed, then report back to me with how your broom behaved, I could complete work on my first upgrade. What say? How long have you had a passion for brooms? Since the moment I saw my first Quidditch match. Seeing flyers manoeuvre the way they do. Oh, some people continue to have their doubts about me and my ideas. I hope that won't dissuade you from helping. I know I'm onto something. Why do you need me to report to you on this broom flight? I did try to get Imelda to help, but she has some flying habits and quirks that made her difficult to collaborate with. I need a flyer with no bad habits and the knack for flying. Your classmate Everett said you're a natural on a broom. He's forever in here studying the newest models, almost as passionate about brooms as I am. If your rumoured talent for flying can help you beat Imelda's times, then having you assess the broom will be invaluable. Sounds as though you took Kagawa's class. I did, but my focus on the technical elements of brooms rather than the art of flying drove her mad. She thinks it fitting I run Spintwitches now. I don't reckon either of us ever pictured me batting away bludgers for the Cannons or Puddlemere United. And I find a certain satisfaction in winning over the naysayers who think I may be too young to run this shop. With your help, I can continue proving myself the most knowledgeable purveyor of wizarding sporting goods around. That sounds intriguing. I'll see what I can do. Thank you. It'll be worth your while. If I'm right, the new upgrade ought to enhance brooms in every regard. And I can give you a special price.
The time trial should be a bit of fun too. Go to the Quidditch pitch and Imelda Reyes will sort you out. Once you've beaten Imelda's time, be sure to let me know. Там была какая-то подсказка, не успел дочитать. Типа там где-то нельзя летать. О, да. What are we looking for today? Thanks for stopping by. Hope to see you. Ух ты. Ух ты. Иди попробуй полетай. Все. Да, я хотел просто продать там еще часть вещей. То есть ты эти очки взяла у него в сундуке и продаешь ему машинку? Что за бред? Thanks for stopping by. Hope to see you again. И он такой, о да, у меня такие же были. Какой ты этот справедливый. Выходи, ты не могу. А как мне летать? Видимо, тут нельзя. Прикольно. А вот переключение типа быстро. Нужно еще быстрее. Там просит ускорение. Ого.
you, Gryffindor. Да ё-моё, остановись. О, всё. Imelda Reyes? Albie Week sent me. Did he now? Still Da, da, da. tinkering with his broom upgrade, no doubt. I tried to help him once. He nitpicked my flying technique, and that was the end of that. The nerve. Why is he roping you into his broom testing silliness? You've barely started flying from what I know. Caught wind of you showing off in flying class with Clopton. I don't know what people have said, but I certainly wasn't showing off. Tell that to the rest of the school. But it doesn't matter. Everyone knows that class is only for beginners, troublemakers, and bumbling baboons. But for some reason, now people think you're competition. I can't be having that. Perhaps I am competition. You're not even Slytherin. Could be a useless squib for all I know. Enough of this. Only one way to find out who's the better flyer. I hold one of the fastest times on this course. Let's see if you can beat it. Slytherin versus Gryffindor. Can you tell me more about these courses? Stalling, 5th year. Fine, I'll humor you. This course demands focus. Requires you to anticipate speed and height before every turn. The others test stamina. 3 courses in all, built ages ago by former students. Since Black cancelled Quidditch, it was these courses or nothing. I made them popular again. Got the whole school hungry to compete. So, let's see what you've got, 5th year. Чё, хочешь полетать? Actually, why not? I can beat your record. I'm so looking forward to seeing you lose. Ну, сядь поближе. Ah, success! Да, все, нет. Да полетаю. Все равно хоть трассу узнаешь. Ты не поворачивай. Ой, блин, вспоминаю эту миссию с самолетами в GTA, пипец. Крю — это игра. Надо попробовать себе управление поменять. Теперь смотри, я пропущу тебя.
Да, мне тоже, кстати. Ну не так плохо. Че, позаинвертировать можно попробовать? Да не, я еще попробую так. Давай еще раз. Glad to see I'm still the reigning champion. But what say you? Want to try again? Ready when you are. This is rather fun. Левый курок. Ну, хорош. Now that's more like it. Made it. Now that's more like it. Похоже, ускорение метлы, которое врожденное, нельзя взять. Не, это вот то, что у тебя от прыжков уходит. Ох, нифига, ты новый рекорд поставил. Не, лучшее время там было 2:20. Ну, дефолтное лучше. Ну, да. Типа ее. Ну да. Не, это было лучшее время вот этой победительницы. Ну да. Ну да. Ну, значит, ты That's новый рекорд сделал. You must have cheated, you. Ah! Fine. You won. Don't think this is over. You can't determine skill from one single trial. Surely my win means something. You're not terrible, but you're still going to have to prove yourself if you want to earn my respect. I don't want respect from the likes of you. All you do is insult people. You and everyone else need to get a thicker skin. Anyway, I'm moving on to the next course. It's near Irondale and offers a much tougher challenge. You can try to prepare by racing this course again. Just check in at the podium, where the leaderboard is. You can check your time and start the race. We'll see next time if your win here was more than just a fluke. Whilst on an errand for Albie Weeks. Ice, teach me everything going. In fact, if Hecate doesn't hurry up and teach me the Imperious Curse, Ice... Really, Master? I suspect Mr. Weeks will be glad to hear how I fared. Фига себе, минута 22. Нет, если ускорение собрать, мне кажется, можно. I wonder if it's even quieter in the restricted section of the library. Спасибо вам за гайд.
а чё, чтобы не полетать? Долетали, блин. Hogsmeade, here I come. О, сова. Oh, you're back with something to Ну, не report, I пернатая. hope. Ой, прости. Mr. Weeks, I was able to set a record on my broom. Incredible! Miss Reyes must have been shocked. Tell me, how was the broom? A little turbulent and is wanting for a bit of speed, but it fared well enough. I will say that it tended to drift a bit to the left on certain turns. Heard a slight swoosh when I dipped. Oh, thank you. That's precisely what I needed to know. Drifted, eh? I shall get to work immediately. Even the naysayers will be forced to admit that my work's had potential all along. Why would anyone doubt your ability to upgrade brooms? No, you'd be surprised. People get set in their ways, worry that fiddling with what's working fine will somehow ruin it. Those people don't appreciate the sense of freedom that comes with quality broom flight, nor do they appreciate all that's involved in the creative process. I have a friend in Rome runs a shop like mine, says it's worse there. Of course, they do nap in the afternoons from what I hear. And where would we be without enhancements? I mean, if Elliot Smethwick had let the naysayers get to him, we would never have had the cushioning charm. I don't listen to them. Ай! I'm excited to hear more. I have a very good feeling about this upgrade. I guarantee you'll be pleased. Expect to hear from me soon. How to address the issue of altitude as it relates to speed? What are we looking for today? Ну как обновить? That item is of the highest quality. Thanks for stopping by. Hope to see you again. Метнул. Это затемненные те, которые не надеты, я так понимаю. Или наоборот, которые надеты. Может, еще не появилось? Может, следующий квест будет, когда он там... What are we looking for today? Написано, что нужно вот в его магазине это делать.
О, поруча комната, погнали. Блин, вот как понять, куда мне лететь? Да ё-моё, блин! Ай! Всё. С вопросом снаряжения и про тот сундук. Да потом я в сундук пойду. Handy resource indeed, your field guide. Так, I'm стоп. most pleased to be included. Не, мне вниз надо. Ага. Professor Weasley? Somewhere away from prying eyes. Forgive me, the headmaster stopped me and I... Merlin's beard. I see you've wasted no time. Well done. Shall we? After you, Professor. Что, первый раз видишь, что ли? Странно, мы же вместе играли. Читал, что профессор Уизли. What is this place? This is the Room of Requirement. It only appears when one is in real need of it. Ordinarily, a student might stumble upon this room entirely by accident. If ever. I'd only planned to suggest to you how to find it by walking past that bit of wall, focusing on what you need. But you've managed to reveal the room on your own. While I'm here, we should take advantage of the moment. Now, where is Deke? He must have sneaked past and gone ahead. Deke, Professor? The house elf I was speaking to in my classroom your first day. Thought he might help you use the room once you've found it. There's no chance I'm clambering over this mess. This presents the perfect opportunity to teach you Evanesco, the vanishing spell. You can cast Evanesco to vanish certain objects, such as these chairs and other things here in the room. I suggest you practice the wand movements first, then you can clear the chairs away. Splendid. Now, cast Evanesco on those chairs. Excellent work. You'll note that you are now in possession of Moonstone. We shall discuss its uses later. Let's move on. Revelio. Where in Merlin's name is that elf? Yes. My old school bag. I wondered where that had got to. Не могу быстрее. Can't believe it's still here. I'll just take a quick look at this. Give you an opportunity to explore on your own until we locate Deke. Yes, Professor.
Revelio. Revelio. Ты там за угол вернешь этих водички как. Dear me. Can't you keep it down? Some of us are trying to rest. Revelio. Стать должен. Revelio. Incendio. Ой. Revelio. Hope this isn't as precarious as it looks. An intruder! Stop them! Revelio. No, not... That's not helpful, you worthless pile of tin! Revelio. Revelio. Что-то другое. Притяни его. Я пробую. Не притягиваю. Что-то не работает. А, стоп. Revelio. Это такое. Revelio. How does anyone other than a house elf manage to get around in here? What was that? Was that a golden snitch?
Perhaps you should summon your wits and find out. Revelio. 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 Я думаю, типа тащить там, либо сюда, либо туда, и закрыть. Так, я все еще не могу. Да? Lumos. О, это шахматная фигура из Гарри Поттера. Как видишь? Ящики точно хватило. Может, сюда вот? А, думаю, так. Видимо, я должна была просто тот отодвинуть, чтобы притянуть вот этот. Lumos. I hope that house elf can find us in here. Revelio. Revelio. Ну, вроде все собрали.
you are. Wait right there. Deke will come to you. Hello. Ah, Deke, we've been looking for you. Apologies, Professor Weasley. Deke was looking through some of what's appeared in the room since Deke was last here. Is this the student? Indeed it is. Deke is honored to meet you. Deke has been a friend since I was a second year. We discovered this room together. I mentioned you to Deke. We believe that you might be able to benefit from this room like I did. Deke, would you be so kind? Of course, Professor Weasley. Я познакомилась с The Диком. room of requirement will always be equipped for the Seeker's needs. It's unplottable, so won't appear on any map. Most happen upon it by accident, if ever. Deke's seen students in need of an extra file for potions stumble upon the room filled with them. You seem to have accessed it in its form as the Room of Hidden Things. I was thinking about needing a place away from prying eyes. Brilliant. Oh, that explains it then. What I need specifically is a place where I can catch up on my schoolwork without distraction. Well then, the room can provide you with precisely that. Now, it's time to focus on what you need. Just close your eyes. Imagine the room precisely as you need it. The room will do the rest. You've given yourself quite a canvas to work with. I look forward to seeing what you do with the space. Ah, and it seems the room has provided you with a desk of description. Excellent. It can identify unfamiliar items of clothing. One should always understand the effects of anything in which one is clothed. Угу. Класс, хочу себе тоже. Дубленый плащ. You'll find plenty of items of clothing that need to be identified. The desk will be an invaluable resource. О, это, кажется, от растения можно растить. Тут, наверное, зелье варенье. Потому что нет, что тут стена белая, какая-то пустая. И тут. I imagine the desk of description will come in handy. It will. I hope you'll take advantage of it. Now, I'll give you a brief lesson in conjuring. The room might not provide everything you need on its own. Conjuring? Yes, the magic of creating or conjuring objects. I'll teach you. Very good. When conjuring more complex objects, you'll need what's called a spellcraft. Spellcrafts are like recipes.
They list the ingredients or resources needed to conjure a particular object. You should have acquired some for a potion station and potting table from tomes and scrolls in Hogsmeade. I did. Where can I find the resources I need? While resources such as moonstone can be obtained throughout the Highlands, it's much safer and easier to purchase them. They can also be collected by vanishing objects in the room, such as the chairs you vanished earlier. In fact, you should have enough resources for now. I see. Can I regain resources by vanishing something I've already conjured? You can indeed. Quite perceptive. Why don't you give it a try? Go ahead and conjure the potion station and potting table. You should find both familiar, since they'll resemble the ones you've already used to study magical plants and brew potions in class. Ого, прикольно. Да, сейчас готический стол. Я не знаю, какой дизайн. Как мне посмотреть, какой дизайн я может... Выбери один, чем тут, когда ты какой-то продукт, непонятно. Чего? Переключай. Well done. You can use these whenever you need to brew potions or grow plants. Presuming, of course, you've collected any seeds or potion ingredients you need in Hogsmeade or outside the castle grounds. О, можно было изменить цвет, оказывается. Прикол. Кепка. Теперь понятно, что тут стена такая пустая была.
Ну. Добавим. Нравится ковры? Deke will be here to answer any questions you may have. Do not underestimate his insights. Can you tell me a bit more about Deke? He's been at Hogwarts longer than I have, and seems to know its every nook, cranny, and secret. We discovered this room together when I was a student. Deke has had a good deal of experience, both here at Hogwarts and at a previous post. I shall let Deke tell you more when he's ready. But again, you would be wise to listen to any suggestions he may have. Can I use this type of transfiguration magic outside of the room? Conjuring and vanishing are strictly forbidden elsewhere in the castle. We've charms in place to enforce that. It would be exhausting to reverse the errors in both judgment and magic. But the Room of Requirement has its own rules. I will be sure to speak with Deke if I need anything. Thank you. Good luck. I shall linger a bit longer in case you'd like to learn another transfiguration spell for use in the room. I'm ready for the next lesson, Professor. Very well. First, you'll need to gather some moonstone. You can acquire it by vanishing items here in the Room of Requirement, or you can gather it carefully outside of the Hogwarts grounds. Return to me once you've gathered enough, and we shall begin the lesson. Жесть, это уже какой-то Симс, блин, а не Гарри Поттер. Ну, только в комнате. В одной. I have the moonstone you requested, Professor. Good. Then we may begin your lesson. You can conjure more than potions and herbology tables. Conjuration can be used to decorate this space to your liking. Why don't you try it on the walls and floor? Господи, нужно 5 предметов украшений стены, пола. Жесть. Вот здесь ковер. Вот ты ковер хотел, кстати. Я думал, персидский такой будет. Ой. Ой, измените размер. Видимо, я уже все, типа, наколдовала, я не могу его изменять. Блин, а его что, убрать не могу, что ли? Ну, попробуй еще один просто. Рядом. Ну, попробуй рядом, говорю. Побольше, не ради. Ого, тут ковер. Он теперь не помещается. Ну, тут убери. А я не знаю как. Заклинание исчезновения. А, точно.
Капец ты умный. Нравится такой? А этот круглый больше нравится? Да. Давай тогда сейчас этот исчезнем. Ну, блин. Цвет этот? Какой есть еще? А что будет сниться? Нет, самый большой размер. Ты думаешь, где его положить? Мне нравится вот этот рисунок, он на полу, вот он его весь закроет. Я бы на самом деле сделала поменьше, тогда его можно было бы вот так поставить. Сюда он не влезает. Тупо выглядит. Чё? Далеко осталось. Ну да. О, зато они считаются в сумму, даже несмотря на то, что ты их убираешь. Угу. Видимо, вот эта вот хрень мешает. Так. Аука обратно. Что он не светит ни хрена. И свечки надо. Здесь тут только так светит. Ну, тут как-то темновато. А, блин. Ничего, вот эту такую не поставишь, блин. Так. Предметы для украшения стен.
О. Зеркало со створками, овальное зеркало, высокое зеркало. В таком уровне зеркало есть. Но у него ничего не видно. Нет. Блин, придется это зеркало, видимо, есть какое-то. Еще что-то наколдовывать. Еще зеркало. Ну ты сексист. Еба. А можно сделать супер крошечку? Нет, минимум. Вот система здесь. О, кристалл, мой кристалл. Good work. Shall we move on? Ну, это Нюхлер, это этот. Из был в фильме в этом «Фантастические твари». Похож на утконоса, он клептоман. Ой, блин, я теперь хочу везде эти огромные картины повесить. Что-то она не разговаривает. Лагала, блин. Я не ставил, он тут стоял. А что там зеленый справа? Да, это этот. То есть можно ее не искать, просто телепортировать? Да. Прям какая-то это fashion is my profession.
Блин, залагала. Все сделал? Угу. Тебя открыт. Такое ощущение, что типа все, больше у меня нет заданий для нее. Странно, это квест залагал. Кажется, он у меня пропал вообще. Ты его сделал? Ну, наверное. Брал. Давай. Да, я тоже не пойду. Ах, не надо! Не трогай меня. Не трогай. Почему ты меня щипаешь? Ну, не щипать. Можно щипать. Ау. О, появилась. I've conjured everything I can. What's next, Professor? I think you're ready to take on alteration. The altering spell will allow you to customize any conjured item. You can change the colors, patterns, and styles of your furniture to suit your taste. Let's get started, shall we? Watch closely as I demonstrate how to perform the altering spell. Изменяющие. Видимо, чтобы можно было менять эти штуки всякие без удаления, понял? Just aim your wand at any conjured item and perform the altering spell to customize it. О, фига, я могу центр пола менять. Круто. Ух, ёкалмана. Oh dear. Deke thinks perhaps you didn't know Deke was near. Блин, как ковер.
О. Ого. Да, блин. Да, выбрать, конечно, не очень удобно. Проще, честно говоря, распылять. Nicely done. Now you're ready for something a little more advanced. You can use the altering spell directly on the room's architecture. Try these new designs on the floor or balcony. Your space might benefit from a bit of ambiance, don't you think? Deke, would you mind? Of course, Professor Weasley. Professor Weasley showed Deke this bit of magic some years ago. Deke thinks you'll enjoy. Come and talk to Deke when you're ready. Professor Weasley said I should ask you about changing the room's ambience. Of course. What sort of overall look most appeals to you? Ару. I'd like the room to feel mysterious and eerie, as if I'm in the Forbidden Forest, surrounded by shadows. Oh, sounds perfect. Ух ты. Quite a difference. Of course, you needn't keep this style if you don't like it. You can always ask Deke to change it back. Now you have learnt a good bit about alteration. Thank you, Professor. The room is full of possibilities. Indeed. No matter how much time I spend here, the room always manages to surprise me.
even bigger space. How did that happen? The room equips itself to your needs. It must have sensed that you needed more space to practice spellcasting. If you'd like to customize the space further, you can use these spellcrafts. You'll find more of them both inside and outside the school. Thank you, Professor. I shall keep an eye out. Good. I'll leave you to it. This is your space now. Use it wisely. Wonderful. I'd like to ask you about changing the room's ambience. Of course. What sort of overall look most appeals to you? I would like the room to feel as if it's being lit by the moon. Sounds perfect. Тоже прикольно. I'd like to ask you about changing the room's ambience. Of course. What sort of overall look most appeals to you? I'd like the room to feel natural and earthy, as though I'm outdoors. Sounds perfect. I'd like to ask you about changing the room's ambience. Of course. What sort of overall look most appeals to you? I'd like the room to be warm and comfortable, as if I'm floating inside a mug of butterbeer. Sounds perfect. Интересно. То есть это как было изначально. Блин, и нахуя вот это нужно, я не понимаю, конечно. Ну ладно. Так сказать, допустим. Не, ну вот это вот удобно, типа, остальное хз зачем. Ну, не, ну ты там спишь все равно.
Кровати ставишь там. Тут еще, кроме верстака. Ну а что вот тут ставить еще в этом вопрос, понимаешь? Так, и что, куда мне надо? Туда типа еще столов этих наставить. Ну, наверное, да, наверное. Ну, честно говоря, думаю, наверное, на сегодня все. Пойду тоже укладываться. Блин, хочется взять так отгул завтра. Я пока не знаю. Ну, не то чтобы, а что? Ну, если совсем не хочется, можно было не идти, наверное. Да я просто перед ним 3 часа поспала. Нет, да я не знаю, просто что-то я сильно устала, и вообще ничего там особо. Ну так, не то, чтобы я что-то сильно много делала, но устала. Вот. А вчера вроде бы и поспала 12 часов, и сегодня 12 часов, и все равно спать хочу. Я причем сегодня 12 часов поспала, поела часов 8 и заснула опять. Сейчас. Ладно. Все, пойду я споки. Что такое?